What do you mean, kuya? What's your take on this first two picks for Mineski? Medyo naiiba to sa kanina ng First two lineup. picks ng Mineski. I mean, yeah, medyo iba kanina. So, I feel like, yun nga, kukunin nila yung parang strat kanina ng Faceless, which is a Shadow Demon Luna. So, it's a push strat. So, eto nga, medyo malakas din to, si Luna against a Nyx Assassin. Okay. Kasi as laning phase, yung with to nga, level 1 phase of the game, medyo masakit din si Luna with the Lucent Beam, and then yung aura niya with the Shadow Demon, Poison, medyo nakakainis din on the side of Nyx Assassin. So, ayun nga yung plano rito. Pero yung first two picks ng Faceless, sabi ni Ice Ice Ice, para hindi si Ryan. Sige, kung ano yung mga heroes kanina, ayun ulit yung pilihan ko sino yung pwede. Kaya ito, Warlock second pick on their side. Ang tanong is, magdo-draw ranger o ba sila rito tsaka Vengeful Spirit? Tingnan natin ha, steady lang kayo dyan guys. Inaantay natin. Third ban ng Mineski, Lark, and I suppose third ban ulit, fourth ban ng Mineski is going to be Morphling ulit, mga tropa. So, yung mga heroes ni Black, yung third tsaka Black, fourth ban yeah. dito. Sobra kasing consistent ni Mr. Partner si Black eh. Ito third ban naman, Beastmaster, automatic yan, aura build. So iiwasan mo yan. Si Ishi nakabet na, 500. Hindi ko alam Kitang-kita. kuya kung sino yung A or B, basta nagbe-bet na lang ako eh. Filipino team yung A lagi, Filipino team. So, Mineski lagi, TNC or Oh, okay. Execution. Ganun yung pattern ko para di mahirap tandaan, okay? So, fourth ba na Mineski, Morphling? Iba ba nyo ba rito? Tingnan natin ha, steady gold tab lang kayo dyan guys. Inaantay natin yung fourth ban. Mineski, shoutout sa lahat na nanonood. Good evening mga tropa. Good evening. Sulit yung gabi nyo ngayon kasi game number 1. Nahuli na ng Mineski. Aanin mo yung kahon ko yun. Nick, pare ito na yan, oh. Yung mouse ko na yan. Yung gamit ko ngayon. Anime yung account. Aanin ko daw yung kahon. Ito yung pinapamigay ko rin, guys. Para sa Revlobot natin. Ito. Hindi to basta kahon-kahon lang. Marami yan. Pare, seryoso. May laman po yan. Marami sa Data Blitz. Galing ko sa Data Blitz. Ito, nakabalot pa siya, guys, oh. Oh, 'di ba? Pati mouse, pati headset, pati motherboard nandito lahat nakabalot pa, sealed pa lahat 'to mga tropa. So para sa inyo 'to. Galingan niyo lang sa Wombo credits, okay? So nanood lang kayo, nag-enjoy na kayo, nagkaroon pa kayo ng item. So Port Ban Storm on the side of Mineski. Shoutout sa inyo, guys. What do you call this? Kasi, kuya, what I noticed on the side of Faceless, yung mga hero ni Black, it's like a hero na kayang-kayang mag-comeback or mag-lift ng team. Kaya nga yung si Morphling, or tong si Slark, which happened before, kuya, di ba? Nakita Ah. na natin previous games ng Faceless. So, as much as possible, they wanna ban these heroes para they don't have to worry about any of those kasi nga a draw ranger, if you lose on a draw range strat, napakahirap talagang makapag-comeback doon. Ang sakit ng lineup ng Mineski rito, Axe third pick, together with Luna Shadow Demon. So, ang tanong natin is, magmamagi na ba or magmo-morphling eto nga Faceless given yung burst sa kabila? So, tingnan natin yan. Abangan natin yan mga chong. Pero isa pang support, sino pang available? Elder Titan, paborito na rin yan for Faceless. Steady. Ogre, nakaban na pala. Okay, Ogre nakaban na. Mga tropa, third pick, So inaantay talaga kuya, natin. Go for it, Ishi. dapat talaga binaban niya si Ogre na yan eh. Sobrang sakit talaga niyan, Kuya Nick. Like sobrang annoying, especially like sa mid game. I mean sa mid game, sa Early game. middle, like level Middle. 1 pa lang hinaharas niya na agad yung Ng mid kabila. hero mo kumbaga. Mhm. Nakakapagbigay na ng space kumbaga sa kakampi niya. And at the same time, nakaharas ka ito third pick ng Faceless. Inaantay natin. Kulang pa sila ng isang support tsaka offlane tsaka carry. Mid tsaka carry dito. So, steady gold tab lang kayo dyan, Ishi. So, ano sa tingin mo yung mga possible picks para sa both teams? Ito nga, spam ng chat is, yun nga, yung OD, it's still available for both teams. It's not bad, kumbaga, kung ipipick nila. I mean, Astral to a call, di ba? So, yun, possibility. Oh, sige. Okay. So, yun, OD nga, sobrang ganda din on the side of Mineski. Parang automatic setup na agad kay Action. And then on the side of Faceless naman, um, si Jabs, I'm not quite familiar kung ano yung specialty heroes niya, but I've seen him, I think, played Mirana, I believe. So, yeah,
di naman din pinapakita dito ng Mineski yung middle nila. So, I'm looking at a possible carry or support heading on the side of Faceless. And then who else is available? Si eto nga, si Lifestealer is still available. And then itong si Timbersaw ni Ice or possibly Jabs. I'm not quite sure how they're gonna line this up kasi pwede rin dito mag-support si Nyx Assassin. I mean, yeah, it's kind of greedy, but it's Timbersaw. Like, he could, when he gets his early level, he can start roaming and then put pressure on lanes. And then, ito nga, pwede rin nila i-dual lane to. Though it's both melee heroes, possibly, this is gonna be a support, Nyx Assassin. So, ito, kitang-kita natin, guys. Medyo nagtutwist ng picks dito ang Faceless. They're mixing it up, kumbaga. Kala ko nakabalik na si Kuya Nick. And ito, guys, chill lang kayo dyan. Fourth pick, a Rubik coming from your Mineski. Si Rubik kasi, it's a good hero. Like yung Pinus Armor to lift and then steal niya, it's really good. Especially knowing that there's a Warlock and a Nyx Assassin on the other side. Na it's really good skills to steal coming from Rubik. But as a Rubik, pero like, on my opinion, Rubik kasi medyo mahirap. Like, kapag sobrang na-behind ka, sobrang wala ka nang gagawin sa game. Compared sa Warlock na kahit behind ka, you always have your chaotic offering to fall back with, di ba? So, ayun. And then ito, Leshrac from Faceless. Guys, medyo ibang galawan to coming from Faceless. We could see a mid Faceless, support Faceless. I'm not quite sure. I haven't seen this hero as much, kumbaga, sa Southeast Asia especially. I think nakita ko to sa NA, what do you call this? Liquid, in a European. Liquid, I feel like they've run this draft, sa NA din. Freedom also picked this draft, Leshrac, but they had, Outworld Devourer to set it up, kumbaga. So, I don't know what Faceless is thinking here. A lot of good heroes coming from their side, medyo, what do you call this? Flexible, kumbaga yung hero nila. So, we'll see how they wanna, kung anong plano nila dito, kumbaga. Guys, I am back. Meron lang tayong tinake matters dito. Boyfriend duties lang. Eto, 5th ban ng Mineski, Templar Assassin. Nag-Leshrac pick Support tong Leshrac? Yes, kuya. I don't know, kasi may nakita din ako like sa ibang team, they could pick Leshrac middle, pero I don't know, kuya. Unlikely, no? Pick ng Mineski. Unlikely. Pero ito nga, 5th ban, Invoker, while on the other side, nag-atin Rubik naman for Mineski. So, ito issue, gusto mo chocolates? Ito nga, Morphling, sabi na It's either Morphling or Imaginal talaga pero ang tanong is, kakayanin ba ng Morphling yung burst on the side of Mineski? Merong Axe, may Luna, tapos meron pa rito mid-hero na nag-depending. Sino pang available? OD. Pwede pa rito for Mineski. So, tingnan natin Guys, steady lang kayo dyan hero against a Morphling. On the side of Mineski, kuya, the only thing I'm worried about is Axe. Kasi, di ba, we've seen a lot of Axe players, yun nga, pag masyado silang nahihirapan sa lane, nabe-behind, it could really punish the team. But, on the side of Faceless naman, yung, I don't know how they're gonna execute this strat, kuya, medyo parang mahirap. But, yan. Support Lesh nga. Tapos, ito, OD nga yung pick ng Mineski rito. So, guys, game number 2. Yung unang laro, surprisingly, nakakuha kagad ng Mineski. So, pag nanalo yung Mineski, they will be 2-0-ing etong Team Faceless, which is very, very, very rare na nangyari, okay? So, steady lang kayo dyan, guys. Ito yung OD. 5th pick, steady. So, mid-Nyx. So, siguro na-predict na rin nila to, Kuya Da. Even though na last pick OD sila dito, they have an assassin middle to counter it with. Okay. Nag-ano nga sila, nag-adjust sila rito. So, instead of off-lane Nyx, ginawa nilang mid, and then yung ice na Timbersaw, yung magmi-mid dito, adjustment on the side of Team Faceless, mga tropa. So, saglit, cameraman natin, si Cyclops ulit. Okay, Cyclops. So, ito, meron na smoke of deceit on the side of Mineski. Good evening, guys. Good evening. So, for Mineski, it's Raging Potato on Outworld Devourer, Miracle on Luna, Ninja Boogie, Shadow Demon, Jules, si Idol Jules ni Ishii,
Rubik, tapos si RR naman on Axe. Sa kabila naman, Ishi, go for it. Okay guys, on the side of Faceless naman, Jabs on your Niche Assassin, Black on your Morphling, si Nuts naman, same on your Warlock, Ice on Timbersaw naman, and then si XY naman on your Leshrac. Nasa baba yung Faceless, nasa taas yung Mineski. So, meron tayong space dito ng around 49 minutes. So, saglit lang mga tropa. Overlay. Okay na mga chong. Delay yung aking chat dito. So, Ishi, if you want to promote something, go for it. Chance mo na to. Go for it. Okay guys, once again, my name is Ariza. Don't forget to follow my channel. I would really appreciate it. Just go to twitch.tv/ishi001, Kuya MWRX, promote. And then, meron din akong group natin, guys, for news and information about kung kailan ako mag-stream and then giveaways and whatnot. So, yan. Shoutout nga pala sa lahat na nanonood sa 837 natin. Hello sa Tama. inyo dyan. Mamaya, Hello sa inyo 1,000 na dyan. yan. May tanong dito, ano daw yung apelido mo? Ariza, ano daw? Ano daw? Na-awkward na si Ishi. Okay tayo dyan. Medyo. Biro lang guys. Pero Ish, ito seryoso Parang hindi territory ng Faceless to na parang matu 2-0 sila. So, something new para sa kanila to. Let's see. Akala ko nung unang pasok ng Faces, sobrang lakas nila. Sabi ko, pag na-figure out yung strat nila rito, medyo tatalo nito sa Boston Major, pero hindi. They proved us wrong and they still managed to get that stat without a single defeat, mga tropa, sa Boston Major. Pero ito, Jabs versus Raging Potato sa gitna. Bot lane, mainit yung bot lane natin. Tri-lane yun. So, Leshrac, Warlock, at saka Timbersaw versus Rubik, Shadow Demon, tsaka Luna. Sino sa tingin mo yung mas lamang dito, Ishi? Tri-lane wise, I would kinda in favor Mineski, knowing that there's Luna, kumbaga, on their side. And then Shadow Demon din, yung harassment, sobrang sakit. But this is Ice, Kuya Nick. And we'll see kung anong balak niya dito sa lane na to. Guys, hindi iba kay Ice guys na mag-try lane, magkaroon ng support kasi sa e-home hard carry siya. Sanay din siya may support, mga tropa. So, eto sa gitna, OD. Steady Golden lang nagwa-farm dito. Raging Potato yan, hindi Miracle OD. Yung dalawang rampage na nakita natin dati, Miracle OD yun. Pero this time, hindi. Out. Steady. Eto, sa gitna, early game, I favor Mineski. Seryoso. Sobrang cutting na ito sa early game. Nakatapat ko na to Luna tsaka Shadow Demon. Pag nalubog ka, kahit na meron kang panakas, bago ka makaalis, masasaktan ka muna. Yung Lucent Beam at saka yung mga illusion. Usually yung pinaka-counter nila with a Timbersaw or any off-lane ko ba, even an Axe, kuya, sobrang sakit niya. So, I feel like, since they know na Shadow Demon plus eto nga Luna and also a Rubik on their side, they added a tri-lane sa baba. Knowing that it's just gonna be an Axe on your sa kabila, no? safe lane, yeah. Pero eto na, yung burst ng Lucent Beam, pero na split earth sa likod. Yung Rubik dito, hinahabol nila si Ice. Ayan na corner na, telekinesis! Hindi na cancel yung Timber Chain ng kuya mo, pero pinabalik. Ayan na, split earth. Nakapag Timber Chain na naman, pero first blood. Mineski is doing it, mga tropa. Luna pa yung nakakuha ron ni Miracle. Yeah, kuya, sobrang sakit talaga ng tri-lane na to. And then, I feel like they got this Rubik parang andun yun sa pang-sustain, second skill niya, I believe. Yes, yung Fade armor Ball ba? reduction. Okay, third. Yeah, Fade Bolt, Okay. Yes, okay. Fade Bolt, yeah. Fade Bolt nga, pero ito si Axe, nagfa-farm, may Iron Talon. Sa jungle lang siya, so free farm si Morphling dito. Kanina free farm din yung Draw Ranger sa top lane, di ba? Nag-Iron Talon jungle yung Beastmaster ng kabila. Pero, after mabasag yung tier 1 tower, nag-lane na siya, tapos kinontest na nila yung lane. So, let's see kung gano'n yung magagawin ng Axe dito. I think Blink Dagger lang, pwede na. Sapat na. Steady sa gitna. Jabs, Nyx Assassin. Kita mo ko kung gaano ka diverse yung hero pool nung Faceless. Pwede mag-team versus si Black. Pwede mag-team versus si Ice. Pwede mag-team versus din si Jabs.
pwede mag-invoker si Ice Ice Ice, pwede mag-invoker si Black, pwede rin mag-invoker si Jabs, mga tropa. Ganun sila kahit, kumbaga, ang hirap i-predict, seryoso kung sino gagamit ng invoker or Nyx Assassin. Pero eto, sa gitna, Raging Potato CS, lamang yung Morphling 2813, free farm yun. Expected na yan. And then eto na yung Disruption, spam ng Poison, Fade Bolt, wala, mamamatay ba to? I don't think so, very unlikely. So, hindi namatay yung Leshrac doon. So, what do you think is the, kumbaga, turning point na pwedeng abangan dito ng Faceless, Ishi? Kuya, I just don't know how exactly Faceless. Leshrac is gonna contribute to this team. I mean, sobrang dami ng nerfs na nangyari kay Leshrac from the previous patch, Kuya. And then they don't even have like a setup, kumbaga a Shadow Demon or an OD setup, kumbaga, like how other teams that I've seen on the Americas, they crafted an OD Leshrac and then a Mirana. So, yun nga, sobrang daming setup. May nakita ako na na kalaban kalaban OD tas nag-Leshrac yung kabila. Once na ina-astral save niya yung sarili niya, dun magbibitaw ng split earth yung OD. And then fast push nga din para magkapera yung Morphling. And nakita ko na to yung strat na to kaso hindi Southeast Asia. So tingnan kung ganun yung gagawin ng Faceless, mga tropa. Pero so far, medyo alanganin dito yung Axe. 14-0 lang, mga tropa. Diyos ko, Lords. Eto. I feel nakita ko yung Leshrac pick on the side of complexity. Kaya yung kinas ko yung complexity versus EG. Hindi yan. So, nakita ko rin yun complexity. Yeah. Si Frixwin. May Mirana sila ron, di ba? May setup. Mirana. Yes, kuya. Shoutout sa kay Prince Glian. Nanonood daw ngayon. Si EJ Castro from California yan. Tropa lang sa California. What up, guys? Ba't tinatawanan mo ako, Ishi? Kinonis. May nag-spell dito. Ariza Kinonis. Kasama na yung yung spelling. Kasama na rin yung pag-pronounce. Grabe kuya. Steady lang kayo dyan, guys, mga tropa. Kuya Nick, Team YouTube, first time lang ako dito sa live stream. Paano ako mag-take ng shirt available o ba black ang color? Di mo ako sinasagot sa chat ko. Ay, pasensya ka na, pare. Pasensya ka na, pre. Ito. Yung OD, ayan na yung split earth, tumama sa pakpak. And then yung diabolic edict, irong pang carapace dun. So, OD will be dead. Ang gandang rotation on the side of Faceless. Ishi. Sa baba, ayan naman, nakuha nila yung Shadow Demon. Pumapalag pa. Etong si Ice Ice, wala na siyang mana do. Wala rin siyang Whirling Death. So, wala na. Ayaw na rin i-go to ng Luna given makunat nga level 3 reactive armor ang kuya mo dito. So, Ishi. Yes, kuya. Going One thing good. about Faceless that I really noticed, kuya, they're really good individual skills, kuya. Yung rotation nila, then yung pressure na binibigay ni Ice, kumbaga. Pero ito kaya sa gitna. Split Earth by XY and then takbong patalikod. Namatay yung Luna naman. On the other side, nag-rotate na si Jabs doon with Vendetta. Hindi yung sa Salbakuta. Vendetta ni Nyx Assassin, mga tropa. 1-3 na yung score ng kuya mo. Faceless, nagpapakita rito ng kumbaga consistency na kahit anong piliin namin, kayang-kaya namin panindigan yan. So ito, 1-3 na yung score, pero still, hindi pa rin naman to, it's too early to say kung ano yung mangyayari. Ito, hinahabol nila. Si Warlock, nakita yata ni Warnuts, pero ito ning Astral, yung set, meron din TTP. Will they go for this one? Nakakagara pace. Yung Morphling nandyan na. Sanity Eclipse, hindi na wala rin Sanity Eclipse actually. Warlock nahuli. In exchange for OT, and I think this is going to be 2 cores down for Mineski, both RR and OD. Ayan na nga, nahuli. Do you think it is worth it trade for Mineski? Inabangan nila yun. Pwede sila mag-back Yes, kuya. So, siguro hindi nila in-expect yung rotation coming from ito nga kay Black as a Morphling. But as ito nga yung Astral, just took too long as a setup. Kumbaga, I feel like on the side of Mineski. So, hindi din siguro nila na-predict na that anybody on the side of Faceless would respond to that kill. And then, eto pa sa baba, yung Rubik ni Kuya mo, Jules. Ay, hindi. Di pala Kuya Jules. Idol Jules. Nahuli ron. Plus yung Tier 1 Tower. So, dalawang Tier 1 Tower na nakukuha na dito ng Faces. Actually, kahit walang setup yung Leshrac, one thing that he can do better,
as compared sa other support is yung pushing power niya, yung Diabolic Edict. Kahit na walang kasama. Yes, Kaya kuya. yun yung ginagawa ngayon ng Yeah. Faceless. Taas And na then with naman. ito nga with the Timbersaw, Ice pressure, sobrang na-amplify yung both teams. Eto, nagkukulitan sila. Pero yung Impale nag-miss. Yung Luna sinuwerte pero may waveform dito si Black. Extended waveform TP out pero nakahil siya dyan. So Warlock last hit. Easy by Warnuts. Sinungkit nung Warnuts na yun. So Grabe naman. I don't know what's happening with Mineski here pero hindi sila makapag-free farm. That's for sure. Kaya naiiwan. Humahanap sila ng space para makapag-farm. Pero eto, Timbersaw, andun nila yung Rubik. Play Berserker's Call. And I think sobrang extended na itong pwesto ni Ice. So he will be... Oy! Kamunti ka na mamamatay! Yung Axe kung nag-latch yung Timber Chain, baka na may nadamay pa. So 3-7 yung score. Still in favor of Faceless Ishii. Yes, kuya. I believe why ito nga si Luna sa taas is ito nga ang pressure ni Ice sa baba. As I do know, he just couldn't stay sa bottom lane anymore. Kasi sobrang ito nga ang pressure na binibigay dito to Timbersaw. And then 4 hero has to rotate on the side of Mineski. So that's a huge space na binigay ni Timbersaw for his Morphling na si Black. Kumbaga kahit na nasa jungle siya, dinadalaw pa rin siya ng Nyx Assassin. So ang ginawa nung Luna ron, doon siya sa jungle ng Dire. Baka walang tao daw, pero nakita siya ron nung kalaban nga. So 3-7 yung score mga tropa. Steady gold lang. Ice on Timbersaw. Parang outplaying itong mga heroes ng Mineski. And then ito nga, since Mineski couldn't move around as much, knowing that Axe still doesn't have his Blink Dagger. But hopefully soon, with Axe Blink Dagger, start pressuring na rin sila sa lane and then start taking tong outside towers ng Faceless. Yung farm, 3 heroes, lamang yung Faceless. Morphling, Nyx, tsaka Timbersaw. Ito, nakasmoke pa sila. Luna, kamunti ka na, or... Medyo delikado tayo na yun. Okay. Yung Sentry and then yung Berserker's Call. In-eclipse pa. Jabs dito. Mid yung nakuha nila. Smoke of visit naman for Mineski. Nakita. Grabe naman yung spot dito. Ayan na. Wala silang Eclipse Case ha. Berserker's Call. Chaotic Offering. Asa na yung burst. Ay, naagaw! Kukupitin niya, kuya. Naagaw rito. Timbersaw gustong pumalag. Eto, may defensive disruption tsaka astral. 2 golem kasama rin. Pantay yung laban na may symmetry yung laro to ha. May symmetry. Berserker's Call, ayan nahuli. Yung Timbersaw rito, will he be dead? Namatay pero kasama yung OD sa likod. Steady gold tip lang. Etong si Leshrac pero hinahabol siya ng golem. Uy, nawala ba ako? Nag-offline ako mga tropa. Kung nag-offline ako, part 2 na lang tayo. Kuya. Hindi. Okay, sige. Good. Kala ko nag-offline tayo. So, yung Morphling, free farm lang. Walang stress sa top lane, Ishii. Yes, kuya, grabe. Grabe talaga yung galawan ni Ice doon. I mean, with everything that Mineski tried to do, I mean, Ice just somehow sneak a kill before he goes down, kuya. Okay. Nandamay pa eh. Nakapandamay pa ng isa. Pero si Black tahimik lang ngayon si Black. Pero mamaya, big Black na yan. Okay? So, abangan natin yan mga chong. Yung game number 1, mga around 3 to 4 minutes lang nasa YouTube na yan. So, steady gold tab lang kayo. Tier 1 tower sa gitna, kinukuha na again. Kahit na normal attack, Nyx Assassin, tsaka yung Timbersaw, meron silang Diabolic Edict netong Leshrac. Kanina na pinakita kayo ng steady gold tab laban doon. 2 golem binagsak, mga tropa. Steady gold tab, mga tropa. Asan yung VOD ng Game 1 para ina-upload ko pa lang? Pasensya na boss, medyo bumabagal yung internet natin. Steady gold tab lang kayo mga tropa. Ito, Midas na yung Nyx Assassin. Steady gold tab. Mga chong, net worth 5k FL, XP 3k FL din. So, Lincoln's na kagad, 13 minutes Lincoln. Mabilis ba to, Ishii? Yes, kuya, grabe. I mean, he has what? Aquila on that side. Saka, nakuha din nila yung outer tower ng, well, yung T1 towers T1 ng tower. Mineski. So, it's not that shocking on the side of Faceless. Pero eto, yung blink reveal, Leshrac.
pinatay. Eclipse committed for the support pickup and then nag-post kagad si Shadow Demon. Sabi nila rito, umappear siya ron sa, sa Axe. Pre, ang galing ng pagkakagawa mo ron. So, huddle time mo. Hindi, DC pala, DC. Akala ko merong appear na nangyayari. So, 6-9 yung score. Paboritong number ni Francel, 6-9. May nagkagulo daw kanina si Francel at saka ni Popcorn. Yung dalawang mag-best friend. Ano ba nangyari doon? Ano nangyari To doon? be honest, Kuya, I have no idea. Di ko nga binabasa eh, Kuya. Si Kuya Twitch Pinoy ang nagsabi sa akin na, ayun, i-warning ko daw, ganyan, nag-aaway na daw. Sabi ko, if you guys wanna talk, go talk somewhere else, wag na lang sa channel ko. Tama, di ba? Kumbaga, yung dalawa na yun, kumbaga, mas close pa sila sa identical twins. Pwede ko yung ba't nag-away yung dalawa. Pero ito, going back to the ball game, mga tropa. Ayan na, 6-9 yung score. Paboritong number ni Somil, Michael Angelo Somil. Ito na. Morpling naman, steady gold lang kayo dyan. Waveform, easy pick-off, Rubik yung nahuli. With that Vendetta on the side of Nyx Assassin, mga tropa. Pero wag ka daw mag-alala, Ishi, kasi okay na daw sila. Okay, away magkapatid lang ko yun. Tama, ito, yung Timber. So, meron pa silang addition, pero masama to for Mineski, Ayan na yung Impale. Yung Axe pa yun na pangalit, yung ikot-ikot niya, medyo naalanganin. Tapos meron pang Carapace na tumama. Sa likod, ayan na yung Morphling, adaptive strike, double kill by Ice Ishi. I think, Kuya, yung pick of kayo na Elish Rock is okay, but I feel like they committed heavily for Elish Rock. Because they had to use what? Yung Eclipse dito ni Luna, which now, on the next team fight, they don't have. Compared sa Faceless, they still have a Chaotic Offering, and then they don't even need like other important like level 6 skill on the side of Faceless compared to sa Mineski na yun nga, Eclipse is one of the heavy damage dealer coming from Mineski. So, guys, ito, kinukuha pa sila ng stock. Lahat, again, efficiency. On the side of Team Faceless, pinapakitaan tayo rito. Yung game number 1, naka-upload sa YouTube. So, sa mga di pa nakapanood, unahin nyo na muna yon pare. Seryoso, magandang laban yon. Okay? So, balik kayo rito after manood na, no? Saka, Kuya, with all their, ito nga, T1 towers gone on the side of Mineski, medyo nakokontrol na dito unti-unti ng Faceless yung map ito nga mapa. Pag nag-late game, di rin naman mahina tong kabila kasi may Morphling sila. So, very balanced itong draft ng Team Faceless. Sa Mineski, you have Luna and OD, pero early game, medyo kailangan mag-sync kagad yan. So, medyo hindi pa natin nakikita yon at the moment. So, tingnan natin. Steady Golteb lang. Tier 2 tower. Kinukuha na sa gitna, mga tropa. Berserker's Call. Kitimberso sumunod. Tapos Demonic Purge. Walang damage. Ayaw nila mag-commit. May chaotic offering. Alam nila Pre-wag. Sabi nung Mineski. Ayaw nila mas steady Golteb ng chaotic offering, mga chong. So sa baba, Outworld Devourer, Vendetta. Nag-aantay lang ng cooldown. Si Cyclops may ibang gustong habulin dito, yung gitna. Pero sa baba, nahuli na yung OD nung Nyx Assassin. Eto na yung Luna, merong Eclipse. Pero si Black, inuna ng kunin yung Rubik dito. So, 2 heroes down for Mineski and walang magawa yung Filipino team dito. What should they do, Ishi? Ito nga, they just have to wait up again. Itong sa Axe Call to, and everybody else on the side of Mineski just need to group up, Kuya Nick. Because they're still good team play, on a team fight, kumbaga, Kuya. So, they just have para kasi wala pa silang like major team fights na nangyayari with all their skills. Ito na, may Blink Dagger na si Axe. And then, Axe does have his Blade Mail. Wala pa naman siyang Blade Mail. But when he gets his Blade Mail, makaka-catch up na siya dito sa team fights na ibibigay ng Faceless sa kanya. Kumbaga, mag-worry na rin yung Timber. So, i-burst ko ba yung Axe or hindi? Kasi may balik sa akin yan. Pero ngayon, parang kumpiyansa pa. Si Ice. Tapos, parang core hero niya pa to, yung Timbers na to, signature hero niya yan. Kamukha niya rin yan Kamukha ni Ice yan. Yung mga meme dati, nakita mo yung mga meme dati. Yung Ice na mukha sa Timbers, So, huwag niyong kakalimutan yun. Never forget, guys. Never forget. Pero, speaking of which, ito na yung group up. Timbers yung nahuli. Chaotic offering from way downtown, from Singapore, mga tropa. Yung Eclipse, marami pang creeps na nasa area, kaya hindi masyado na-capitalize and easy burst. Luna will fall together with Rubik. Berserker's Call, ikot-ikot, will not do a thing. Yung OD non-existent on that team fight, mga tropa. 3 heroes dead on the side of Mineski. All kay Ice on Timber, so Ishi.
Yes, kuya, grabe talaga. Like what I said, as a Rubik, you just don't do much kapag sobrang na behind ka na. And then, compared sa ito nga sa support na Warlock, na even though like you don't have much levels, you don't have much farm, you always have chaotic offering to offer. Compared sa Rubik na you're just gonna stand there and then you're just gonna get bursted right away. On the side of Mineski, they don't have much burst except sa Eclipse. Pero pinaghahati-hatian pa yun ng lahat ng hero Ayun ng nga eh. Faceless before Pati creeps. maramdaman pa talaga yung damage. Mhm. May creeps din dun. You are being hosted by 6 channels. Oy, sobrang galante nyo naman. Sino-host nyo si Kuya Nick. Thank you. Kaya Kuya Punch, Twitch Pinoy, Ishi, I am Bunny B. Tayo-tayo rin pala yan. Naglolokohan lang tayo rito. Di, pero salamat. Salamat sa pag-host. Salamat sa mag-host. Tayo-tayo lang rin yan. Nakita ko eh. Pero eto nga Morphling. Meron na rito nga ano ba to? Lincoln Spear, Dragon Lance, at saka yung Boots of Travel. Meron na ba itong I think wala pa naman. Wala pa namang Ethereal Blade. Sobrang mamaw naman mag-farm nito kung may Ethereal Blade na. Top tower, ito the def niya. Pero nandiyan yung Axe tsaka yung OD. Gusto mo mag-initiate ng Mineski rito. Will they initiate on this Morphling? Mga tropa, let's see Pero mukhang oo. Nandiyan na yung Shadow Demon. Berserker's Call. Si Cyclops medyo makulit. Yung Sanity Eclipse. Ano nangyari dun? Walang coordination. Naiwasan pa yung Sanity Eclipse. And now, they are being chased. Carapace, Impale sa isa, Mana Burn, and then yung Nyx Assassin with that last TP out by Axe. Ano nangyari dun, Ish? Hindi na napatay yung Morphling. Kaya sobrang tanky lang talaga ni Morphling. He still has so much mana. So, I mean, siguro they're trying to, yun nga, ubusin yung mana dito ni Morphling. So, he couldn't, like, morph to strength. But still, everybody on the side, the Faceless TP'd right away. So, since they couldn't burst ito nga si Morphling, nakapag-respond agad yung Faceless and it turned the other way. So, ito tier 2 tower, kinukuha na. Paring Jevrin, mamaya pasok ko sa iyo yung tracking number, okay? Para ma-text mo yung LBC. Pero napadala ko ng steady gold tab shirt mo in just a few days. Masosot mo na dyan, mga tropa. So, sa mga wala pa dyan steady gold tab, be sure to order our steady gold tab shirt, okay? 599 lang. Free shipping na yun. Kahit saan ka pa sa Pilipinas, okay? Kahit nasa banyo ka naliligo, i-ship nila sa bahay nyo yun, okay? Eto, yung Aegis yata next target nila. Talking about Faceless, pero medyo Morphling lang yung source of damage nila at the moment. Kaya, I don't think nag-go nila to. And then, ayun nga kuya, wala pa silang napupush any towers on the side of Faceless, kaya wala silang source ng farm. And then kuya, kawawang-kawawa dito yung mga supports. They just don't have any items, kaya nababurst sila agad ng any heroes on the side of Faceless. Pero tignan mo naman yung support ng kabila. May mga farm. As a matter of fact, yung Leshrak, mas mataas pa yung farm din sa Axe off lane ng Mineski tier 1 tower top. So subukan ng kunin dyan. Ayan na, mga tropa. Kinuha na. Roshan, nahuli. On the way to Ethereal Blade. Tumitipi pa yung Faceless dito. Ay, scan lang. Scan lang, ayaw nilang sabayan, mahirap na. Baka ma-burst na isang mabilis. Para mag-order ng shirt, Kuya Nick, PM mo lang ako sa Facebook. Facebook.com/WomboXCombo. Hindi rin pala nakuha tong tier 1 tower sa top lane issue. Diyos ko, dahil. Diyos ko. Sobrang greedy dito na they don't even wanna give anything to Mineski. Oo nga, parang as much as possible, walang ibibigay. Walang kakain, sabi rito ng Mineski, kahit wala nakuha tier 1 tower. Ayan na. Go ba nila to? Steady lang kayo dyan, guys. Bang replicate ito si Morphling? I don't think so. Pero I think ito Faceless, they're just pushing every lanes para makapagsimula na sila and then mas smooth yung pag-push nila sa high ground. Hurricane Pike completed by OD. Guys, if you will be rooting for a team na kayang mag-comeback late game, count Mineski as one of them, okay? Kita nyo naman ginawa nila sa Fnatic, di ba? Yung 80 minutes, yung napasigaw si Ishi. Alam ko di mo makakalimutan yun, Ish. Alam na alam yun. Yes, kuya. alam nyo yun. Nabinyagan si Ishi ron ng 80 minutes game. Eto, tier 3 tower kukunin na sa bot lane. Yung OD medyo matapang, adaptive strike, ito yung Chakram. Pero pang scout lang yan, mga tropa. Paring Geology, bukas pupunta dito si JV. So, kukunin niya na yung shirt tapos dadalhin niya sa Singapore. Okay, so steady golden. Eto, tier 3 tower, kinukuha na ng Morphling ni Black. May Aegis pa siya. Luna naman, nagfa-farm lang.
Dragon Lance pa lang pala yung item niya, tsaka Dominator. So, medyo mabagal to mga chong. Hurricane Pike, pero merong Adaptive Strike, Fade Bolt by Rubik, and then Leshrac with Pulse Nova, tsaka Diabolic Edict dito. Takot din sila sa Chaotic Offering, ishit na mo. Kita mo yung positioning nila. So, tansyado nila kasi pwede magbato ng golem nga sa likod yung Warlock once they initiate on this one. 45 pop, and then yung Morphling nag-waveform in, tapos replicate out, defensive disruption kay Shadow Demon, di namatay, pero yung tier 3 tower did already fall, and then lumalaban dito si Raging Potato, pero sobra yung damage, kaya medyo nag-aalangan siya. Luna nakabalik na, may BKB na, inantay lang ni BKB na Luna, eto na Eclipse, ayan na yung Lucent Beam. Will they commit this one? Namatay na yung Axe, mga tropa. Sentry ward pop. Ishi. Medyo delikado to for Mineski. Walang buyback, kuya. So, rocks down na. Sayang, Gustong kuya. habulin nung Nix Assassin yung OD, pero unfortunately, meron ditong mga support. And then, defensive Astral, Eclipse, ibibigay na ba rito sa likod? Binasag lang. Sino zone out lang? Eto na yung Eclipse, mga tropa. Luna, ayaw ibigay. At tipid ng kuya mo rito. Lucent beam lang daw muna. 4-stop papunta. Ayan na yung golem. Tapos BKB. Huli agad yung Nix Assassin, pero sa likod, Outworld Devourer namatay na rin. Leshrac will fall. Buyback by OD. Hinahabol yung Luna naka BKB. 4-stop in. Astral Imprisonment. Asa ni Axe? Ayan na yung Axe. Call. Ayan na yung call. Huli. Yung Timbers rito. And then Lucent beam. Let's see. Hindi na kailangan. Naging maganda for Mineski kinalaunan, pero it cost them yung Botrax nila. Sayang, kuya. I mean, ito na nga hinihintay na Mineski. That's why yun nga, hinohold nila as much as possible yung ground nila dito sa baba. Kasi they wanted, yun nga, a BKB on a Luna before they fight. But sadly, Axe didn't have buyback, and then he was the first one to go down. So everything that they planned didn't work out. It would have been great. I feel like they could have won that fight, and then possibly nakapag high ground defense pa sila. Pero may nawala. Morphling. Yun. Picking up ito nga si Ninja Boogie. So, Hello, Ish, ano sa tingin mo? Meron na rito nga Ethereal Blade. Paano papalag yung Mineski rito? Sino kailangan mag-ingat on this Ethereal Blade pick up by Black? Diyos ko, I mean, everybody on the sa support, kuya. Lahat sila mawa-one hit dito. Like, fight OD no? Any heroes on the side of this. Kahit yung OD masasok, pati yung Axe masasok din dito So, let's see kung paano nila i-deal tong Ethereal Blade. 25 minutes Ethereal Blade on the side of Morphling. Ganyan ako mag-Morphling sa pub game, mga tropa So, siyempre, puruin ko na yung sarili ko. 1,000 yung viewer natin Minsan lang marami Steady lang kayo dyan. Kailangan bida ako, mga tropa. Etong Outworld Devourer naman, nagpa-farm pa rin network-wise. 20k in favor of FL. XP naman, FL pa rin 12k. So, item check tayo sa mabilis. Hurricane Pike for Outworld Devourer, Luna, BKB, Dragon Lance, Yasha. Shadow Demon, Urn of Shadows, Windlace. Tapos yung Rubik, Windlace, Aether Lens, tapos Axe, Blink Dagger, Blade Mail, Staff of Phaser. Sa kabila, Ishi, isang mabilis. Okay guys, on the side of Faceless naman, si Nix Assassin, Yule Scepter, Blink Dagger, Point Booster na dito. And then si Morphling, ito E-Blade, Lincoln, Dragonlance, BOT na rin. Si Warlock, meron rin siyang Point Booster, Hand of Midas, Urn of Shadows. And then si Timbersaw, 10 Bloodstone Chargers, BOT, and then may 5 of Insight na rin siya. And then lastly dito, si Leshrac, meron siyang Ogre Club, Strong Endurance, Yule Scepter, and then Arcane Boots. Ishi, eto sa tingin ko kaya pa na Mineski to. Kasi, patagal ng patagal, medyo nag-fade na rin ang Koya mo rito. Yung Timbersaw. Pagpabukas yung Bloodstone, nag-fade na rin yan, yung effectiveness niyan. Kasi nagkakaroon na ng DPS item yung kabila Kaya ito, pinupush na nila yung tier 3 tower. Ayaw nila tumaba both Luna tsaka OD. Which is being done. Ito, Yule Scepter, Kiting Axe. Mamamatay pa ng una. Yan, Split Earth. Patay kaagad yung Axe. Wala na naman buyback yan, mga tropa. So, laging negative 1, no? Kada magsisimula yung laro. Diyos ko, day. So, ang tanong, will they pursue for this one? I think they will. Ayan na yung tier 1, I mean yung Timbersaw. Nasa front line na kagad. Naka-fatal ban sila, pero hindi iniinda ng Faceless, mga tropa. Yung Luna nag-abang sa backend for na BKB Eclipse. So, let's see, mga tropa. So far, so good. Yung death nila. Yung Axe 27, mababuhay na, mga tropa.
Ayan na mga chong. CS ng OD, kamusta? 149, okay lang yan. Steady lang kayo dyan guys. Pero ito, nakita nyo yung Vendetta Boy. Andyan din yung OD. Hurricane Pike, abangan mo ha. Ayan na yung Hurricane Pike. Ay, naka-blink out pero may telekinesis. Carapace in na-stole din. Sanity Eclipse, may defensive use yung axe na uli ng pasok. Defensive Astral Sanity Eclipse will not kill OD, and then yung axe na delikado pa rito. Chaotic Offering, nagkamali na pinasukan yung Mineski rune. 2 heroes down. Akala ko maganda na yung pick-up nila sa Nyx Assassin pero hindi, Ishi. And I think this is going to be another set of rocks. Shadow Demon, Delix yan. Material Blade yung Morphling, mga tropa. I mean, ang ganda sana ng plano ng Mineski kung napatay nila dito si Nyx Assassin. But sobrang bilis ng reflex dun ni... Ito na nga na-burst na si Shadow Demon, kuya. Yeah, sobrang bilis ng reflex dun ni Nyx Assassin and he just simply blinked out. And then with the BOT on the side of the Faceless, they could respond right away. Eto, gusto nang tapusin ng Singaporean team to. Nag-buyback pa yung Nyx Assassin nila. Yung Luna, wala ng BKB. Na-pop na niya. So, mag-iingat na rin siya. Dun sa shotgun ng Morphling at Tier 3 tower, kinukuha na. Stolen yung Morph by Morphling. I mean, Rubik, Tier 3 tower, already down. Melee Rocks, down na rin sa top lane. And I think this is going to be maker possibly GG for Mineski. Eto na last stand, mga tropa. Si Cyclops, medyo naging alangan dun. Para hindi pa GG, ano nangyari sa'yo? Ayan na nga, GG na nga. GG na nga, mga tropa. So, nakabawi yung Faceless. Talagang ayaw nila magpa 2-0 eh, no? Never na mag-2-0 sila rito. Kaya we will have game number 3. So, Ishi, what do you think should Mineski do on... what do you think should Mineski do on game number 3? I feel like, kuya, na they should just like either sabayan nila si etong laning phase nga ng Faceless. Kasi sa laning phase sila lagi natatalo. And then with the draft on Faceless, it's like what do you call this? Yun nga, early phase pa lang ng game, sobrang galing nila. And then yung hero nila, sobrang nakakasabay and then nakakapag-give ng so much space sa Black. I believe, kuya, na on the side of Mineski, even though na nahihirapan sila sa lane, they should like adjust heroes and then get heroes that that doesn't need so much farm. Kasi sobrang galing mag-zone out ng Faceless. Yeah, yung mga hero na pinipick nila, medyo nahihirapan makasabay because as an axe, you need at least your blink dagger because how else are you gonna respond to your team? How are you gonna counter-initiate, kumbaga? So, I think Mineski should step up, kumbaga, itong laning phase nila. So guys, best of 3 to mga tropa. Kaya huwag kayong mag-alala dyan kasi Dotapit Qualifier, kung sino man nanalo, upper bracket, kung sino man natalo, lower bracket. Tapos mamaya meron tayo alas 10 PM mamaya, Execration tsaka MVP Phoenix, Dotapit din yun. Kaya steady gold lang kayo dyan. I am Kuya Nick nga pala and I am with Ishi. So Ish, do your shoutouts now. Okay, guys, once again, this is Ariza. If you want to come check out my channel, just go to twitch.tv/ishi001. Ayan, pinopromote ni Kuya MW Rocks. And also, and then also yung social media ko, everything is on my channel. So, don't forget to check them out. Shoutout kay Kuya Lisberto. Shoutout sa'yo, Kuya. May shoutout kayo na yung sa girlfriend daw niyang taga Long Beach. Ayan, si Kuya Pride 1614. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Kuya. And, nakita ko na yung chocolate mo, Kuya. Nakita mo? And then, I guess that's it. So, guys, salamat kay Ishi. Pero babalik ako and possibly her if tingnan natin mamaya, okay? So, game number 3, steady lang kayo dyan, guys. Ibibigay ko na yung bet nyo. And